stand today, right now, in Unity Park, a place that will soon transform into a national symbol of remembrance and togetherness. Since the senseless and horrific tragedy of January the 8th, 2020, I've witnessed firsthand the emotional toll that is taken on families and loved ones here in ریچموندهیل. As a close-knit community, almost every resident knew somebody that was directly affected in this horrible tragedy. 44 of the 177 victims called ریچموندهیل and York Region home, making this the city's largest single-day loss of life abroad, and it changed us forever. In the days that followed, I promised to stand by the families and loved ones of the victims, and my commitment has never wavered. Today, we honor that promise. The creation of this landmark memorial at Unity Park is a real testament to our shared resilience, compassion, and unity. The park was chosen deliberately for its symbolic theme of togetherness. It will serve as a place of reflection and remembrance, not only for the victims of Flight PS752, but for anyone seeking a moment of peace and reflection. We come together today to honor the 176 people who were killed in the tragic downing of Flight PS752 by the Iranian regime. We're here to remember those taken far too early from communities right across our beautiful country, and to say that they will never be forgotten. As part of Budget 2025, it is critical to reaffirm the importance of creating public spaces where we can gather to remember, to honor their lives, and to ensure that their memory lives on today, tomorrow, and for generations to come. The Government of Canada recognizes the importance of honoring their legacy and paying tribute to the remarkable impact they each had on communities across our country. Through investments in community projects announced in Budget 2025, we are doing just that. Budget 2025 reflects the priorities of communities right across our beautiful country, whether it be here in ریچموندهیل, throughout York Region, and other communities across our province and country. After all, a very significant aspect of Budget 2025 is that it puts forward a bold plan to invest $51 billion to build the infrastructure Canada needs for the 21st century and meeting the many challenges and priorities of our times and, of course, of our communities. Memorials like this help us remember the darkest of days, such as January 8th, 2020. But we must also find light in the compassion that was shown on that day and the many days that followed. Such tragedies remind us that we must take care of each other, because we are stronger together. Like so many Canadians, I remember that day, the day we learned about Flight PS752. Even now, it still feels very close. The loss was enormous, 177 lives, each one with a story, a future, a family waiting for them. In my community of Down Valley North, many people knew someone on that flight. Friends, classmates, neighbors, people who have built their lives here, who were part of the very fabric of our community. Their loss was our loss. What we're making today, what we're marking today, isn't just about a monument. It's about creating a space where we can pause, remember, and keep their memories alive. A space that reminds of love that endures and of the strength of families who have carried this pain with such courage and grace. To the families, we see you, and we hold you in our hearts, and we remember with you always. And I'm proud to stand with the government that stands with the communities. Thank you so much. On January 8, 2020, Flight PS752 was shot down by missiles fired by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) over Tehran, killing 177 passengers and crew members
including an unborn child. Of the passengers, 138 were on their way to Canada. They were either citizens or permanent residents of this country, or they were teaching and studying at Canadian universities. The path toward truth and justice has been long, complex, and difficult. Yet part of that path also passes through remembrance. Here in Unity Park, in the heart of ریچموندهیل, a memorial monument will be built by next year to honor the victims of the downing of Flight PS752. The creation of this memorial is the result of collaboration between the Association of Families of Flight PS752 victims, the City of ریچموندهیل, the provincial government, and the federal government. Last week, we learned that the federal government has allocated funding to help realize this project. I must thank Mayor David West, Councillor Thompson, and the entire team of ریچموندهیل City Hall for their unwavering cooperation. I must also thank Minister Michael Carsa and the provincial government for their continued support from the very beginning. And I must thank Mr. Ekhتصاص for his tireless efforts over recent months to ensure that this funding was included in the federal program. I extend my gratitude as well to the Office of the Prime Minister, Minister Anand, Minister Champagne, Minister Jolie, and Minister Guibault for the supporting of this project. Next year, the first hearings of this crime will be held at the International Court of Justice in The Hague. I hope this place will become, after the court sessions, a gathering site for the families who lost their loved ones, a place of remembrance. For one day, we will no longer be here, but the memory of the victims of this crime will endure on this land and with this landmark. We will never forget, nor shall we ever forgive. Could you please explain how is the project of designing the monument? Sure, thank you for that question. This is incredibly important that the Family Association of Flight PS752 plays a key role in designing this. This is, no one knows this and lives this more than they do, and they've been absolutely instrumental in helping to design and come up with concepts that would work and that would be deeply significant for the families and everybody else actually that's been affected by this terrible tragedy as well. But Dr. Ismaili and his group have just been really great partners in that, and we've been designing this, going through different ideas, working with a professional designer to help facilitate it. We're very close to approving the final design of the park, but it has been a true collaboration, but the association has been incredibly important in that. And, now that we're getting close to the end of the design phase, and why we're here today is it's incredibly important to have the really great support from our federal government, and Ali has been a fantastic champion of this project right from the very beginning. This is truly a place of national significance, so it's very appropriate that the provincial and federal governments also are now ready to play a role in making this happen. آقای احساسی، در بودجه امسال دولت کانادا بخشی رو، یک ردیف رو از بودجه اختصاص دادیم به ایجاد یک بنای یادبود در این محلی که هستیم در یونیتی پارک. روند تعیین این بودجه و گذاشتنش در بودجه سال آینده که میدونیم وضع اقتصادی هم به هر حال دشوار هست و خیلی از بودجه های بخش های دیگه کات میشه، چطور پیش رفت؟ آیا پیشنهاد شما بود و اصولا این کارها چجوری پیش میره در تعیین ردیف های بودجه؟ ممنون از سوالتون جناب تاجراتی. همونجور که می‌بینید این بودجه‌ای که امسال اعلام کردن یه مقدار زیادی سرمایه گذاری میشه توی زیر بنای اینفراستراکچر کانادا، یه چیزی در حدود $51 بیلیون.
یکی از پروژه‌ای که همونجوری که میدونید شما بهتر از هر کس دیگه‌ای ماه هاست که شهرداری ریچموندهیل و اسوسییشن خانواده ها دارن با هم همکاری میکنن، ریز مسائل رو مد نظرشون دارن و چه خوب که یکی از پروژه‌های اینفراستراکچری که در این بودجه حمایت بشه مموریالی باشه که برای من در ردیفای این بودجه که نگاه کردم که اختصاص داده شده بود برای تقویت کامیونیتی های مختلف. خب اختصاص این بودجه مقدار استثنایی بود، شباهتی نداشت به بخشای دیگه ایجاد به هر حال نهادهایی هستش که به صورت جمعی کمک میکنه به کامیونیتی ها، ولی این به هر حال یه مقدار اختصاصی تر بود برای یک دلیل خاصی. این به نظر شما چقدر اهمیت داشت برای دولت کانادا؟ ببینید این بودجه‌ای که به تازگی اعلام کردیم بودجه‌ای است که واقعا نهایت سعی خودش کرده دولت فدرال که گوش بده به کمیونیتی‌های مختلف، به شهرهای مختلف و مطمئن بشه که تا اونجایی که میتونه دولت فدرال پارتنرشیپ داشته باشه با کمیونیتی‌های مختلف. به همین منظور وقتی که شنیدیم که ریچموندهیل اینقدر مصمم هست که این کار رو انجام بده، این چه بهتر که از این پروژه به خصوص حمایت. آقای اسماعیلیون، امروز در مراسمی هستیم در یونیتی پارک، جایی که چندین تظاهرات و برنامه برای یادبود جانباختگان پرواز PS752 برگزار شده. دلیل این برنامه این هستش که در بودجه امسال دولت کانادا بودجه رو اختصاص داده برای ایجاد و مثلا بنا کردن یک بنای یادبود در این محل. این روندش چجوری پیش رفت؟ آیا شما تقاضا دادید؟ آیا خود دولت به این فکر افتاد؟ چی شده؟ سلام میکنم خدمت شما. ببینید خب این یک روند چند ساله داشته. از 3 سال پیش در واقع گفتگوهای ما با شهرداری شهر ریچموندهیل آغاز شد. آقای شهردار آقای دیوید وست در واقع توجه ویژه‌ای دارن به جنایت پرواز PS752. ما هر سال هم مراسم سالگرد اینجا در این شهر برگزار میکنیم. 44 نفر از جانباختگان این جنایت در شهر ریچموندهیل زندگی میکردن و خب بحث برای یادبود مطرح شد و شهرداری با روی باز استقبال کرد. پروسه‌های مختلفی طی شده، انتخاب مکان که این بخشی از اینجاست و طراحی‌ها و کارهایی که میخواد انجام بشه و بعد رسیدیم به بخش بودجه که اگه بخوایم واقعا یک جایی که اسامی حک بشود و یاد جانباختگان به اون شکلی که سزاوار هست در واقع گرامی داشته بشه بخواد انجام بشه و برای بودجه نیاز دولت استانی و آقای مایکل پارسا نقش ویژه‌ای داشتن که از اول گفتن ما هستیم و شهرداری گفت ما هستیم و بعد به دولت فدرال ما رسیدیم برای باقی این کار. در چند ماه گذشته ما تماس بسیار زیادی با دولت فدرال با دفاتر وزرای مختلف از آقای شامپین، خانم آناند، منیستر جولی، وزیر در واقع هریتیج کانادا یا میراث فرهنگی با افراد حتی دفتر نخست وزیر صحبت کردیم. خود شهرداری هم تو تماسش با آقای علی احداثی هم نقش بسیار مهمی داشتن برای پیگیری این که حتما در بودجه گنجانده بشه و البته برای ما کمی غافلگیر کننده هم بود وقتی که دیدیم یک بند از بودجه سال آینده دولت کانادا به این پارک، این شهر و به یاد جانباختگان پرواز PS752 به خصوص در شرایطی که به هر حال وضعیت اقتصادی خیلی مشکل هستش، خیلی از بودجه ها داره به هر حال قطع میشه، یک ردیف بودجه برای این دلیل خاص اختصاص دادن خب قابل توجه بود. اما سوال من این هستش که آیا شما فکری کردید برای طراحی این بنای یادبود و به چه شکلی میخواد برگزار بشه؟ آیا طراحیش میخواد به مسابقه گذاشته بشه؟ چیکار کردید؟ البته من یه نکته در مورد وضعیت اقتصادی بگم و این نکته مورد توجه خانواده ها بود و یک پروژه مثلا پروژه بسیار گران قیمت‌تری هم در واقع در نظر گرفته شده بود که خانواده ها گفتن که شاید درست نیست که ما این فشار رو بر جامعه کانادا بگذاریم که
و این رو من باید ذکر کنم حتما که این بحث ها شده. ببینید طراحی رو خود شهرداری انجام خواهد داد، ولی نظرات گرافیستایی که ما داریم و افراد هنرمندی که با ما کار کردن در این سالها قطعا در تصمیم گیری نقش خواهد داشت و یک همکاری است داره انجام میشه، چون ما میخوایم یک جایی باشه هم برای یادآوری، هم جایی برای جمع شدن خانواده ها و من آرزو میکنم بعد از روزهایی که در لایحه خواهد گذشت، بعد از روزهایی که برای عدالت و حقیقت خواهد گذشت، جایی باشه برای به یاد آوردن. روزی میرسه که ما نخواهیم بود ولی این مکان حتما خواهد. این دومین بنای یادبودی هست که در کانادا داره تأسیس میشه. اولیش در وینیپگ بود. اون چطور گذشت؟ اون الان اون جوری بود که شما رضایت داشته باشید؟ خیلی خوب. در شهر وینیپگ در ماه جولای گذشته چند ماه پیش بود و بسیار در واقع مراسم خوبی برگزار شد. تلاش بسیار زیادی کردن آقای دکتر دوستشناس سخنگوی انجمن در اونجا و همینطور شورای شهر، دولت استانی، همه اینها همکاری کردن و در مکان سومی هم وجود داره، یعنی بعد از ریچموندهیل ونکوور هست که اونجا الان رسیده به کارهای در واقع پیش زمینه‌ای که برسه وارد مرحله اجرایی بشه. بودجه اتفاقا تعیین شده ولی یکی دو سال فکر کنم اونجا کار داره. حداقل 3 نقطه در کشور کانادا و به نظر من خیلی مهمه که این کار انجام